Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So I think this is my second video in a row wearing my nightie, but please forgive me. I wish I could have taken a little bit more effort to get ready and be presentable in this video, but it's okay. You guys are like my family and I'm sure you will understand. Yenana netike randomly I caught a fever. ஸோ வெரி வெரி ரேண்டம். ஏன் நான் ரேண்டம்னு சொல்கிறேன்னா, ஜென்ரலாக சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போக போகுது, அட்லீஸ்ட் ஃபீவர் வரப்போகுதுன்னா எனக்கு ஒரு வார்னிங் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். சம்திங் இன் மீ வில் டெல் மீ. நான் எப்போவுமே எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன், அம்மா உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது, அம்மா உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. நான் எங்கள் அம்மா கரெக்டாக என்னை வந்து அப்படியே பாதுகாப்பாக பார்த்துப்பாங்க. அதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம், அதை சம்டைம்ஸ் வராமல் கூட போயிடும். பட் ஐ வில் ஆல்வேஸ் நோ. சேம் திங் ஆஃப்டர் கெட்டிங் மேரிட், ஐ ஆல்வேஸ் டெல் ராகவ், ஐ திங்க் ஐம் ஃபாலிங் சிக். வென் ஐ கெட் தட் வார்னிங், இஃப் ஐ ஜஸ்ட் take some time off and rest really well, I'll be fine. Netika morning, I had this feeling that I was going to fall sick, and then I told Raghav, and then like within minutes I started shivering as in it was so hot. கொஞ்சம் கூட கோல்டாகவே இல்லை, ஏசியில் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. பட் ஐ ஸ்டார்டட் ஷிவரிங் ஸோ மச் and then my temperature was so high, and then I ate a little bit of biscuit and then put a tablet, and I was just resting the whole day. And today, touch wood, I'm feeling a little better. My temperature is under control, but still, like, you know, sometimes when your temperature shoots up and ninga avlo ungalku or fever vanduchina, you just take some time to kind of like recover from it. ஏன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு பாடி போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேட்டிகாக ஃபீல் ஆகும், ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இட்ஸ் டேக்கிங் சம் டைம் டு கெட் recovered. But again, I have a commitment to my YouTube channel, so I wanted to make a video to just keep my consistency up. So inniki I have a concept that's actually been consistently requested by someone or a group of people. I'm not very sure. நிறைய வீடியோஸ்க்கு கீழே நான் இந்த கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். நான் எப்போவுமே இது பண்ணணுமா, இது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைப்பேன். But then when I sat down to actually remove the products and keep, I realized that this itself is a big collection for me. So today you're going to see my blush collection, and in the blush collection நான் ஒரே வீடியோவில் பண்ணிடலான்னு நினச்சேங்க. thinking all my blush I'll bring together and I'll show you guys. But இது எல்லாமே எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் I realized that powder blushக்குன்னே I have a separate collection. Then comes my liquid and cream blush. So இன்னைக்கு I've taken my powder blushes, all my blushes I've put together, and அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு I will maybe show you my cream blushes if you guys are still interested. So with no further delay, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். I'm literally like taking a moment to just be proud of myself for actually doing this, because I'm so tired, my head is hurting, but I find some sort of a peace and happiness in actually sitting and doing this and being productive. I've been lying down for more than like 20 hours, I think. நான் இந்த பெட்டை விட்டு எந்திரிக்கவே இல்லை. அப்படியே I was just lying down. My mother-in-law will come give me food. Raghav will come check my temperature. Then I was just sleeping again, waking up barely to use the restroom. That's it. But I got up and I collected all the stuff and I put it together and I'm shooting this video and I'm just like, I don't know, somehow very proud of myself. So இப்போ I actually I didn't even wash my face, okay, but I put on lipstick and filled my eyebrows. But I also want to wear my favorite blush at the moment. இந்த வீடியோலயே உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாம்னு நினைச்சேன். எல்லா blushுமே என்னால போட்டு காமிக்க முடியாதுங்க, because it's practically impossible. But I will show you my collection and I will explain exactly what I think about each blush. And I feel like not just people who know me, but என்னை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களால கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் எனக்கு blush ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு. பிகாஸ் நான் 99.99% ரெடி ஆனாலே லைக் மேக்கப் போடுறேனோ இல்லையோ, வேற என்ன பண்ணுறேனோ இல்லையோ, கண்டிப்பாக blush போடுவேன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி தான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன். ஸோ ஐ டூ திங்க் தட் ஐ ஹாவ் லைக் quite a bit of knowledge in this. So let me share that with you. So at the moment, my most favorite blush that I literally carry in my handbag itself and I love wearing almost every day is this. இதுதான் வந்து Plum brandோட blush. This is in the shade 126 Orange You Lovely. இது வந்து ரேண்டமாக நான் வாங்கின ஒரு blush when there was some Nykaa sale happening, and it's so beautiful. Oh my god, it's practically invisible in this video.
but I don't know if you can see it. It's the mildest blush I own, I think. But இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஐயோ உங்களுக்கு இது எஃபெக்டே தெரியாமல் நீங்கள் இது வாங்காமல் போயிட்டீங்க, நான் என்ன பண்ணுறது. பட் இட்ஸ் அ ரியலி குட் blush, ஓகே, பிலீவ் மீ. நான் நிறைய வீடியோஸில் கூட இந்த blush போட்டிருக்கேன். இப்போ என்னவோ இது கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்க. பட் கேன் யூ see there's like a mild orange and more than orange, இது வந்து ஒரு கோல்டிஷ்ஷாக இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கோ. ஐயோ என்ன இப்படி இருக்குது. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் விட்டு பார்க்கலாம். மேபி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியுதோ என்னவோ, இல்லை ஃபீவரில் நானே ப்ளஷ் ஆகிட்டேன்னா எனக்கு என்ன புரியல. பட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ளஷ்ஷுங்க. லிட்ரலி ஐ வேர் இட் ஆல் த டைம். லைக் நான் என்னோட நிறைய வீடியோஸில் கூட நான் இதை போட்டிருப்பேன். நீங்கள் கூட என்னை கேட்டிருப்பீங்க, என்ன வாட் ப்ளஷ் ஆர் யூ வேரிங் அப்படின்ட்டுலாம். நிறைய என்னோட பியூட்டி ஹால் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் இந்த ப்ளஷ் தான் போடுவேன். இட்ஸ் ரியலி பிரிட்டி. இட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ளஷ். It's not showing in this video, but it's a very good blush. அடுத்ததா in no particular order, let me show you my blushes. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட 2 blush palette இருக்கு, லைக் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி blush palette. அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது வந்து இந்த Forever 52ஓட blush palette. இது நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. I'm not very sure if this is available. I bought this around my wedding. And in the palette la pathina you have a mix of shimmer shades as well as matte shades. So idu vandu inda rendu shade shimmer na idu pathina it's matte, this is matte, and this is shimmer. Idu vandu mild shimmer adla irukku, like very mild. So in the palette, the reason I mainly bought it around my wedding, because I thought that oru wedding makeup kit than I had it the entire time, because I had so many events in so many different venues. Most of the time I was getting ready at home, but sometimes mandapathukku pono, hotel ku pono appadina irundhudu. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரே ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் கிட்ட ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா இடத்துக்கும் நான் அதுதான் எடுத்துகிட்டு போனேன். அப்போ நான் பண்ண ஒரு பர்ச்சேஸ் தான் இந்த பேலட். த திங் அபவுட் திஸ் பேலட் இஸ் you can actually play with it, you can actually make different shades. Like இதெல்லாம் வந்து பயங்கர பிக்மெண்டடான ஷேட்ஸ். இது வந்து லைட்டாக தொட்டுட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலே போதும். பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் மிக்ஸ் அரவுண்ட். நான் எப்போவுமே இதில் எந்த ஷேட் யூஸ் பண்ணாலும் கடைசியாக இந்த 2 ஷேடை தொட்டு அப்ளை பண்ணுவேன். சம்டைம்ஸ் வெறும் இந்த 2 ஷேட் தொட்டு அப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இன்கேஸ் யூ ஆர் அ blush lover too, தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக blushes வாங்குறதுக்கு பதிலாக you can always invest in a palette like this. But please be mindful of which palette you invest in, because சம்டைம்ஸ் இந்த க்ரைலான்லலாம் ஒரு blush palette இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப பிக்மெண்டடாக இருக்கும் அண்ட் மேக்ஸிமம் மேட் blushes-ஆக இருக்கும். அண்ட் வெறும் மேட் blushes வந்து I feel like nowadays people don't really like it, because matte makeup is kind of like not in trend anymore. If you like it, great, but illana if you want that sort of a dewy finish, some sort of a glow finish na, you might want blushes like this. Like this is also like a beautiful shimmer blush. And the color is so great. As you can see, there's like a beautiful orange to it. Romba nalla irukku. I like these shimmer blushes these days. எனக்கு complete matte blushes விட shimmer blushes ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நான் சீரியல் பண்ணும்போது எப்படின்னா ரொம்ப ஷைன் அடிச்சிச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அங்கே நிறைய லைட்டிங்லாம் இருக்கிறதுனால கேமராவில் it won't look very good. Second of all, the director won't appreciate it. ஸோ அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க இதை குறைங்கன்னு. ஸோ ஷிம்மர் இல்லாமல் மைல்டு கலர் போட்டுக்கிட்டா சம்டைம்ஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க. Then I have another blush palette. This I bought sometime when I was anchoring. It's actually a really old palette that I don't even use anymore, but I found it, so I wanted to share it with you. இது வந்து I bought it in Dubai. துபாயில் இங்கே கூட லைக் நீங்கள் ஒரு மாலுக்கு போகிறீங்கன்னா நடுவில் சில கியாஸ்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா. இட்ஸ் நாட் ரியலி அ ஸ்டோர், லைக் அதுக்கு ஒரு கதவு உள்ளே போகலாம் அப்படிலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் இந்த மிடில் ஆஃப் த மால் எங்கே வாக் பண்ண முடியுமோ, wherever the area is a little wide, அங்கே ஒரு கியாஸ்க் மாதிரி வச்சுட்டு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் விற்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி துபாயில் ஒரு கியாஸ்கில் நான் வாங்கின ஒரு blush palette தான் இது. So this is like a really beautiful palette, because idla vandu pink irukku ungalku. Then you have like kind of a coral tone as well, and romba brown neutral ana tones irukku. Like this color I've never really used, but idu ellame அப்படியே லைட்டா தொட்டு mix பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து there's slightly a lot of fallout, meaning நீங்க blush apply பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி like, let me show you. தெரியுதா? லைக் நீங்கள் அந்த பவுடரை தொட்டுட்டு டேப் பண்ணிங்கனாலே எவ்வளோ பறக்குது பார்த்தீங்களா? தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ட் பை ஃபால் அவுட். பட் அதை அப்ளை பண்ணும்போது அவ்வளோவா தெரியாது. பட் நீங்கள் தட்டிட்டு அப்ளை பண்ணணும் ஃபார் ஷியோர். தட்டாமல் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் மைட் லுக் அ லிட்டில் லைக் இட் மைட் பி வெரி பேட்சி.
லைக் இந்த க்ளவுன் மேக்கப்லலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ரொம்ப ரவுண்டாக இருக்கும். லைக் பிலீவ் மீ there's no right or wrong when it comes to blush, at least in my world. If you like wearing like blush very concentrated in one area, go for it. If you like to blend it, if you like to add just a little bit of blush, go for it. எனக்கு வந்து I really play around with blush. I like blush almost all over my face, so அதனால I'm always like I overdo it with blush, but I would like it no other way. So இது ஒரு palette நான் வச்சிருக்கேன், but இவ்ளோ பெரிய palette I don't think everybody will require because there are so many shades in this that you might not need. And நீங்க வந்து personal யூஸ்க்காக இந்த மாதிரி palettes வாங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால எக்ஸ்பைரிக்குள்ள இது ஃபுல்லா தீக்க முடியாது. இல்லனா suppose if you're like a bunch of girls at home, like you know sisters, இல்லனா mother, daughter, like if like you have a bunch of girls na, then you might like to invest in a palette like this because appo ellarku suit ஆற மாதிரி shades உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். But இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி palette-ல like where you have shades that will suit you, where you have shades that you're sure that எல்லா shades-உமே நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படினா you can definitely invest. அடுத்ததா I have two blushes, powder blushes from K Beauty. So this is the K Beauty blush. இதுல நான் வச்சிருக்கிறது வந்து ரெண்டு shade. One is Coral Charm. So I have Coral Charm and Sweet Salmon. As you can see, Sweet Salmon was one of my most favorite shades that I was using around Tamirum Saraswathiyum also a lot. So ஆரம்பத்துல Tamirum Saraswathiyumல நான் maximum போட்டுக்கிட்டு இருந்த blush கல்யாணம் ஆற வரைக்கும், லைக் அது வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி சீக்வன்சஸ் இருந்ததுனால blush எல்லாம் அலோவ் பண்ணாங்க. ஆனால் கல்யாணம் சரஸ்வதிக்கு கல்யாணம் ஆகும்போதே அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகும், கோதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு blush எல்லாம் போடக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணேன், பட் ஆரம்பத்தில் இது நிறைய யூஸ் பண்ணேன். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பியூட்டிஃபுல் blush, but I haven't really used it a lot, but I should. And K Beautyயோட பவுடர் blushes எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். K Beautyயோட liquid blushes கூட நல்லாயிருக்கும், cream blushes, which I will show you in the future. But either they're all really good. The pigment is very nice. As everyday blushes, you can definitely wear it, but they are matte blushes. They do not have any shimmer pigment in them. So இதை போட்டுக்கிட்டா கூட I would definitely top it up with a highlighter. நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்னோட ரீசெண்ட் பர்ச்சேஸ் என்னோட W மேக்கப் ஹாலில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஒரு blush நான் W பிராண்ட்லேருந்து வாங்கினேன். இட்ஸ் த மார்பிள் blush. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் ஸோ ப்ளசன்ட்லி சர்ப்ரைஸ். த W பிராண்டில் தே ஹேட் சம் ரியலி குட் மேக்கப். இந்த மார்பிள் blush பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் when you kind of like pick it up on your brush and apply it, எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோரல் ஷேடாக வரும். இதுவும் வந்து ஃபால் அவுட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த blushல. இட்ஸ் அ குட் blush to buy if you want to like have like an everyday shade or something like that. நல்லா இருக்கும், இது க்யூட்டாக இருக்கும். அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிற ஒரு blush வந்து நான் பொத்தி பொத்தி பாதுகாப்பாக வச்சுட்ருக்க ஒரு blush. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் நவ். என்னோட லிப்ஸ்டிக் வீடியோவில் நான் எப்படி உங்களுக்கு சொன்னேனோ, எனக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சி அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகும்போது நான் கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ரோக்கனாக இருந்தேனோ, அதே மாதிரி தான் இந்த blushம். இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் நவ். இது வந்து லாரியல் பிராண்டோட ஒரு blush. ஸோ இந்த மாதிரி blush வந்து ஆக்சுவலி பாபி ப்ரவுன் அந்த பிராண்ட்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ ஐவ் கான் அண்ட் செக் தெம் ஆல் அவுட், பட் nothing like this color. Like this color is just magical. So இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த கலரோட பேர் வந்து blushing kiss, அவ்வளோதான் போட்டிருக்கு, blushing kiss. I think that's the shade number. ஸோ லாரியல் பிராண்டோட blush இது. ஆக்சுவலி இதோட கண்ணாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் டேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ அதனால கண்ணாடியிலையும் blush போட்ட மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் blushing. ஐம் லிட்ரலி சேவிங் இட் ஃபார் ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ். ஐ ஒன்லி வேர் இட் when it's like a super duper special occasion or something like that. மற்றபடி I'm so scared that I'll run out of this and I can't even imagine life without having this blush as a part of my vanity. It's the most beautiful blush that I've ever used in life, but it's not there anymore. L'Oreal இருந்து யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த L'Oreal blushing kiss blush திரும்ப கொண்டு வாங்க. It's so beautiful, it's so lovely, but nowadays they don't have it. They only have those single color blushes, which is not as great as this at all. அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது another recent purchase and also a very good blush. இது வந்து Maybelline Fit Me-ஓட blush. So this is in the shade 50 Revolutionary. இதுவும் வந்து ஸ்லைட்டாக இதில் வந்து கிளிட்டர் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மேட் blush போட்டால் நம்ம ஹைலைட்டர் கண்டிப்பாக போடணுன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரலாம். பட் இந்த ஷிம்மர் blushes-லாம் போடும்போது sometimes you don't even have to use a highlighter. இதுவே ஒரு மாதிரி ஒரு glowing effect கொடுக்குங்கிறதுனால we can just use the blush and go off. ஸோ அதனால this is also a beautiful blush that I have. அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது 3 blushes from Forever 52.
So Forever 52 has some great pigments, okay, like in terms of eyeshadow, in terms of blush, in terms of lipstick also உங்களுக்கு வந்து நல்ல pigmented like அந்த கலர் வந்து அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். லைக் ஐஷேடோ நீங்கள் போடுறீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்வைப்லேயே அந்த கலர் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். ப்ளஷ்ஷும் அதே மாதிரி தான், லிப்ஸ்டிக்கும் அதே மாதிரி தான். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 பே ஆஃப் வேணும், ஒரு கலர் பே ஆஃப் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா Forever 52 is a great brand to trust. ஏன்னா அவங்க வந்து ஐ திங்க் தேர் லைக் sort of like a Middle East based brand. So நிறைய இந்த அரபிக் ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கப்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, நல்ல பிக்மெண்டடாக இந்த கட் க்ரீஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி மேக்கப் அவங்க பண்ணி their color payoff is very good, which also translates in terms of their blush. So நான் first Forever 52லேருந்து வாங்கின blush வந்து இந்த ஸ்டூடியோ blush. So இந்த மாதிரி ஒரு shade. This also has like a very very mild shimmer on it. இது வந்து BR004 தான் இதோட color. I'm not very sure if this is still available because I bought this in Dubai and I haven't really seen it in Chennai. பட் இது ரெண்டுமே நான் வந்து நைக்காவில் ஆர்டர் பண்ணின blushes. இது ஒரு ஹாலில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். This is in the shade Pretty in Pink. ஸோ இது வந்து Pretty in Pink and இது வந்து Apricot. பட் ஆக்சுவலி நான் அந்த ஹால்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இது ஆப்போசிட்டாக பேர் வச்சிருக்கலான்ட்டு, பிகாஸ் திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ கோரல் ஷேட் அண்ட் திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் அ பிங்க் ஷேட். ரெண்டுமே பியூட்டிஃபுல் blushes பட் அகேன் மேட் blushes. ஸோ மேட்டுங்கிறதுனால ஐ டோன்ட் ரியலி யூஸ் இட் for my own self. If I have to play a character and it has to be subtle, I might use this. But Nakshatra loves blushes with like a little bit of glitter in them. But idu rendume nalla blush da, and the color payoff will be amazing. And in the packaging romba super ah irukku because they give you like a mirror as well in it, which is always so convenient. So convenient, believe me. I love products where they give you mirrors along with it. So Forever 52 ல இந்த 3 powder blushes வச்சிருக்கேன். அடுத்ததா என்னோட இன்னொரு ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான ஒரு blushனா it has to be NARS ஓட Orgasm blush. So this is the shade Orgasm and this is the shade Orgasm X. So இதுதான் வந்து NARS ஓட ஒரு world famous blush shadeன்னு சொல்லலாம். NARS blush நீங்கள் யார்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணாலும் ஓ Orgasm ஷேடா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. It's a beautiful shade that I feel suits everybody. நான் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஷேட் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேனோ இல்லை யாரெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேனோ எல்லாருக்குமே இந்த ஷேட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இட் ஹேஸ் அ லவ்லி கோல்டு ஷிம்மர் ஆன் இட். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். என்னோட வெட்டிங் டே அன்னைக்கே லைக் கல்யாணம் ஆகிற அன்னைக்கு நான் தாலி கட்டிக்கிட்ட அன்னைக்கு நான் போட்டுட்டு இருந்த blush இதுதான். அண்ட் இது வந்து அதோட பெரிய டப்பா that I have. I also have like a small miniature version of this which I used to carry in my touch-up bag. ஆனால் நார்ஸோட பேக்கேஜிங் பாருங்களேன், இந்த ஸ்மால் மினியேச்சர்லேயும் ஒரு குட்டி மிரர் கொடுத்துருக்காங்க which is so sweet. So this is like a travel friendly small NARS blush which is so easy to carry, and I have the big one when I want to use it at home. And with that we've come to the end of my powder blush collection. Actually I know that எனக்கு ஒரு வீக்னஸாகவே இருந்தது blushes, but now I've reduced it. இதே வீடியோ நான் வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன்னா I would have had a lot more because நான் blushes-ஏ வந்து கிட்டத்தட்ட ஐஷேடோ மாதிரி ஒரு blush range எனக்கு பிடிச்சதுன்னா அதுலேயே ஒரு 4-5 கலர்லாம் வாங்கி வச்சுப்பேன். I was so obsessed with it which was not necessary at all. But இப்போ I think my collection is pretty decent. Sometimes Nykaa ஹால்லலாம் ஓவர் எக்ஸைட் ஆகி நான் அந்த Forever 52ல 2-3லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். But yeah, I'm happy with this collection. And you also tell me நீங்கள் powder blushes யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச blush என்னன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. And என்னோட cream blushes பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா let me know, then I will make that also into a video. And yes, thank you so much இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. Maybe my usual energy or something could have been missing. Sometimes நீங்கள் அது சொல்லுவீங்க, and yeah, it's true. It's because I am really tired, but I was so happy making this video. So virtual hugs உங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு thank you so much. கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, thank you, bye.